The globe. But rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Senate to probe purchase of 5 billion naira yacht. Election, IGP deploys 15 police commissioners, others to Imo. Governor Abdulrazak charges youth corps members on nation building. And on the foreign scene, United Kingdom, US issues fresh security alert on Uganda. And in the world of sports, Coach Pesero backs Osimhen to return stronger. We'll go on a short break and we'll be back to give you more details about the news. Wait, he's from our tribe and we have the same religion. So we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave them now our Peking. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. You're welcome back from that break, and now the news in detail. The Chairman Chancellor Olaf Scholz has explained why no fewer than 14,000 Nigerians living in Germany risk deportation. Scholz attributed the development to the spike in the number of Nigerians seeking asylum, with a great number of without valid means of identification. The German Chancellor added that approximately 12,500 Nigerians are in a condition of tolerance in Germany as a result of the Nigerian government's reluctance to admit people without the necessary identity document. Speaking during a meeting with President Bola Ahmed Tinubu in Abuja, the president alluded to the potential for today by the media aide to Senator Gbenga, Steve Olide. The committee has taken the initiative to investigate the circumstances and issues surrounding the controversial yet within a concise time frame of 1 week. The Ogun East Senator further noted that apart from the investigation, the committee also resolved to visit all naval facilities across the country with a view of prioritizing training and welfare of naval personnel and veterans, while emphasizing the need for improved funding for the Nigerian Navy to perform their critical roles in the nation's economic and security sector. Meanwhile, Nigerians across all sectors have been reacting since the report on the procurement of the yacht, generating controversy, with many Nigerians pointing accusing fingers at the presidency for being insensitive to demands of current economic realities. Now to news in Osun State. Osun State Governor Ademola Adeleke has debunked allegations that he is spending 400 million naira monthly on domestic running costs. These claims were made by the All Progressives Congress APC National Secretary Ajibola Bashiru during a meeting with party members in Osogbo.
Bashiru had claimed that Governor Adeleke was influenced by his family, particularly his elder sister Dupe Adeleke Sani, raising concern about increased state allocations without a commensurate improvement in government service delivery. In response, Governor Adeleke, through his spokesperson Olawale Rashid, described the allegation as careless, ill-thought and lacking any iota of truth, thereby refuting the claim that he was drawing 400 million naira monthly for domestic running costs from the government coffers. Now to Imo State. 15 Commissioner of Police, 29 Deputy Commissioner of Police, and 40 Assistant Commissioner of Police have been deployed to oversee this weekend's governorship election in Imo State. The spokesperson for the State Police Command, Henry Okoye, who gave the update in an exclusive interview with reporters in Owerri today, stressed that the police were ready for the Saturday poll. Okoye said a Deputy Inspector General of Police would be in charge of the election and would be assisted by an Assistant Inspector General of Police. The police spokesperson added that 36 of mobile police personnel were also deployed to the state for the election. Recall that the State Commissioner of Police, Mohammed Barde, has been redeployed to the force headquarters by the Inspector General of Police, Kayode Egbetokun. Now to Kwara State. Kwara State Governor Abdurrahman Abdulrazak has enjoined the newly sworn-in youth corps members to be patriotic by conducting themselves well during the 3-week orientation exercise in the state. He also said as grown-up citizens, they have important roles to play in building the nation, asking them to be physically, psychologically, and socially ready for that civic duty. According to a statement released to reporters by Press Secretary to Kwara State Ministry of Youth Development, Oluwafemi Adeoye, the governor made the statement at the NYSC orientation camp Yipata during the swearing-in ceremony for Batch C Stream 1 Youth Corps members. Represented by the Supervising Commissioner for Youth Development, Honorable Usman Lade, Abdulrazak urged corps members to exemplify the motto of NYC, which is service and humility, and restated the administration's commitment to welfare of youth and to continually make the state peaceful and habitable for all and sundry. Still in Kwara State. The Standard Organization of Nigeria, SON, has approved new product of Fargo Battery Company Limited, Kwara State, describing the company as best locally manufactured battery maker in Nigeria that can compete in Nigeria and the world at large. The Director General of SON, Dr. Chukwunonso Okeke, affirmed these while presenting the Mandatory Conformity Assessment Program MANCAP certificates and approval for 17 new products for the company. Mr. Chukwunonso, who was represented by the SON State Coordinator, Mr. Ayeni Feishayo, explained that the purpose of the program is to celebrate and appreciate the company that are doing well in order to expose them to the outside world for them to appreciate Nigerian products. Also speaking, the Chief Executive Officer of Fargo Battery Company Limited, Joseph Ofojoma, said the SON recognition shows their products, which include Fargo, adamant, and solar power batteries, are of the quality standard in Nigeria. Speaking in his goodwill message, the representative of the Kwara State Automobile Electrician and Battery Charger, Kwaiba Bashir Olaya, said the association is satisfied with the product, saying their customers within and outside Kwara have never complained about the product. The news is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll go on a break now, and when we return, China ready to improve ties with United States at all levels. Don't go away, please. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme.
You're welcome back from the break, and you're still listening to News on the Hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we'll continue with the foreign stories. The British High Commission in Uganda has warned of a growing terror threat in Uganda, including targeting of foreigners, hours after the United States Embassy issued a similar alert. Both diplomatic missions on Tuesday warned their citizens against attending large gatherings, including worship activities. They also cautioned against participation in music and cultural festivals ahead of the popular Nyege festival scheduled for Thursday. The United Kingdom government has also advised its citizens against visit to the Semuliki National Park and Queen Elizabeth National Park, where a British, a South African couple and their Uganda guide were killed by the Allied Democratic Forces ADF militant group last month. Meanwhile, authorities in the East African country said they had fought 2 separate attacks in churches by ADF in September and October. Still on the foreign scene, Beijing is ready to hold talks with the United States at all levels ahead of an expected summit in San Francisco between leaders Xi Jinping and Joe Biden next week. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in Singapore today, Chinese Vice President Ang Zheng said recent high-level meetings between Beijing and Washington were sending positive signals that relations were improving. It will be recalled that relations between Washington and Beijing sunk to some of their deepest lows in recent years over a host of issues, including export controls, human rights, and national security. But both sides appear willing to patch things up, with Washington sending a number of top officials to Beijing this year in a bid to re-establish high-level dialogue. Meanwhile, China's foreign ministry also confirmed that the two sides have agreed to meet and noted that scheduled meeting in San Francisco is laden with some challenges. That's it on our foreign news, and up ahead is news from the world of sports. Diamond FM Sports News. In the world of sport today, Super Eagles head coach Josep Peseiro has thrown his weight behind striker Victor Osimhen to continue his impressive form on his return from the sidelines after the Napoli man copped an injury while on international duty for Nigeria. The Napoli striker picked up a hamstring injury during Nigeria's 2-2 draw against Saudi Arabia in October and has not played for Napoli since scoring against Fiorentina on the 8th of October. He was in Nigeria for about a week as he returns to the Italian champions today, but he won't feature in the UEFA Champions League game against Union Berlin. Osimhen, who has 6 goals in 8 games for Napoli this season, will undergo further tests on his arrival in Naples to assess the progress of his rehabilitation while missing this month's 2026 FIFA World Cup qualifiers against Zimbabwe and Lesotho. Still in the world of sports, Shakhtar Donetsk coach Marino Pusic said his side shock 1-0 Champions League victory over Barcelona in Hamburg on Tuesday was important for Ukrainian football. Shakhtar have played home games away from their Donbass arena in Donetsk, now occupied by Russia since 2014. But playing the match hundreds of miles away in Germany did not prevent Dani Lusinka securing a famous victory over Barcelona with his deep-in header in the 40th minute. Meanwhile, Barcelona still leads Group H ahead of the second-place Porto, which beats Royal Antwerp 2-0 on head-to-head record, but missed the chance to wrap up qualification for the last 16 with 2 games to spare. Shakhtar on 6 points gave their knockout stage hopes a boost, but also put them in better position to at least finish third ahead of Antwerp and move into the Europa League. And that ends our sport update.
With that, we've come to the end of news on the hour, but before we go, here's a recap of the major highlights. Senate to probe purchase of 5 billion naira yacht. Election, IGP deploys 15 police commissioners, others to Imo. Governor Abdulrazak charges youth corps members on nation building. And on the foreign scene, the United Kingdom, the United States issue fresh security alert on Uganda. And in the world of sports, Coach Pesero backs Osimhen to return stronger. And for today in history, did you know that on this day in 2016, Republican Donald Trump was elected the 45th president of the United States? Now you know. The news was compiled and edited by Joseph Emeribe. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Play Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for News Flash and 5 p.m. for news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 091 6062 7526. I am Omonike. Babatunde. Good afternoon and thank you for listening to your Shining Supreme station, and please stand by for the news in Yoruba language. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Sẹ́lẹ̀ńkẹ́jọ ìkànnì Diamond 88.7 FM ní ẹ má gbé kú o. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ṣetán láti tanná wádìí bílíọ̀nù 5 náírà tí wọ́n ná sórí ọkọ̀ ojú omi iléeṣẹ́ ààrẹ. Àwọn ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá 15 àtàwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá ni wọ́n dà síta láti mójútó ètò ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ Imo. Gómìnà Abdulrahman Abdulrazak sí àwọn ọ̀dọ́ agùnbánirọ̀ nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ láti mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ìsìnrú àwọn baba ńlá baba wọn àti láti wà gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí rere ní gbogbo ibi tí wọ́n bá fi wọ́n ṣọwọ́ sí. Nílẹ̀ òkèèrè, gẹ́gẹ́ bí Uganda ti ṣe, ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà kan sí àwọn elétò ààbò nílẹ̀ ọ̀hún láti mójútó ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ wọn. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀gbá Jose Pesero ṣe àtìlẹ́yìn fún Victor Osimhen. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí àtẹ̀jára www.diamondfm.net tàbí ní àwòká YouTube Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi. Ẹ wá sẹ́ẹ̀ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́, amọ̀kú ti jí owó ìlú, ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni, kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe. Ẹ wo, jẹ́ ká bò láṣìírí, jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀, àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé.
ẹ dúró ẹ jẹ́ á ronú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò máa rá alé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú ẹ jẹ́ á béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. akínyìn ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. adarí ilé ẹ̀kọ́ gíga ní Germany Olaf Scholz ti ṣàlàyé pé ó kéré tán àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n tó 12,000 ni wọ́n ń bẹ ò ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún tó ṣeé ṣe kí wọ́n fi wọ́n sòkò padà wá sílé. èyí ò sẹ̀yìn bó ti ní púpọ̀ nínú àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ni wọn ò gba ọ̀nà tó tọ́ àti èyí tó yẹ nígbà tí ọ̀pọ̀ sì ní àwọn ìdánimọ̀ tó yanrantí ní orílẹ̀-èdè Germany. nígbà tó ń bá ààrẹ Bọ́lá Tinubu sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá ó ṣàlàyé wípé bí 12,000 àti 500 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ń jíròrò lé lórí ò ní Germany látàrí ọwọ́ ẹ̀hẹ́ rẹ̀ tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fi mú ìlànà ìtẹkọ̀létí lọ sókè òkun àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí. ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti ṣàlàyé wípé òun yóò ṣe ìwádìí kúnkún lórí ọkọ̀ ojú omi tí iléeṣẹ́ ààrẹ tó tó bílíọ̀nù 5 náírà tí wọ́n rà níbi ìjókòó ilé ní àwọn ọmọ asòfin ọ̀hún ti fẹnu ọ̀rọ̀ náà jóná o láàkótí alága ìgbìmọ̀ fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ ojú omi tó ń ṣojú ẹkùn ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ Ògùn Gbẹ́ngà Daniel gbé àbá náà síwájú àwọn ọmọ ilé. nínú àtẹ̀jáde tí olóòtú ìròyìn asòfin ọ̀hún Steve Olóyèdè fi síta fáwọn oníròyìn ó ṣàlàyé wípé àwọn ọmọ asòfin náà ti panupọ̀ pé àwọn yóò ṣe ìwádìí lórí ọkọ̀ ojú omi tó wà fún iléeṣẹ́ ààrẹ láàrin ọ̀sẹ̀ kan. ó jẹ́nu wípé yàtọ̀ fún ìwádìí ọ̀hún ìgbìmọ̀ náà yóò tún ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ ojú omi jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí láti mọ ọ̀nà tí wọn yóò gbà ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà èyí tí wọ́n tọ́ka sí wípé yóò tún mú kí ìdàgbàsókè ó bá ẹ̀ka ojú omi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ti sojú abẹ́ǹkó wípé irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ ó ní ìròyìn tí wọ́n ń gbé sùmọ̀mí rẹ̀ kiri ò wípé òun ṣe àmúlò owó tó tó irinwó mílíọ̀nù náírà lóṣooṣù sórí àwọn nǹkan tí kò buyì kún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ṣáájú ńlẹ̀gbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún àti akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Ajíbọ́lá Bashiru láàkó ìpàdé tó ṣe pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fẹ̀sùn kàn wípé ibi tí ẹ̀gbọ́n gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Dúpẹ́ Adélékè Sanni bá darí àbúrò rẹ̀ sí ibẹ̀ náà ní ọ̀lọ́wọ́ tó sì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ń ṣe owó tó wà fún ìdàgbàsókè àwùjọ. ṣé ìsọ̀rọ̀ ní gbèsè ìsokùsí ní ìgbésẹ̀ gangan gómìnà ọ̀hún fèsì wípé àhesọ̀rọ̀ lásán ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC fi ń bọ́ àwọn aráàlú àti akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí wọ́n sì ní kò rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí wípé òun ṣe àmúlò owó tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pa wọlé lábẹ́nú àti èyí tó ń tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ ìjọba báṣubàṣu. àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá 15 tó fi mọ́ àwọn igbákejì wọn 29 láyọ àwọn ACP 40 sílẹ̀ ni wọ́n dá síta láti mójútó ètò ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ Imo. agbọ̀rọ̀sọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún Henry Okoye tó fìdí ìròyìn náà múlẹ̀ ṣàlàyé wípé gbogbo àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò náà ni wọ́n ti wà sẹpẹ́ fún ìgbáradì ètò ìdìbò sípò gómìnà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ náà lọ́jọ́ sátidé nígbà tí igbákejì ọ̀gá àgbà yẹn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí yóò wà nígbọnú ìdìbò ètò ìdìbò ọ̀hún tí àwọn ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá yóò sì mọ̀ ràn lọ́wọ́. ẹ̀rọ ti pé ṣáájú ni ọ̀gá àgbà yẹn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ti ṣe pàṣípààrọ̀ kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Imo. wáyé gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak ti nawọ́ ìkíni kórìíre sáwọn agùnbánirọ̀ tuntun tí wọ́n ṣẹ̀dá sí ìpínlẹ̀ yìí.
ọgbà bẹ́ẹ̀ ló pàrọwà wípé kí wọ́n jẹ́ aṣojú ọmọlúàbí rere níbi gbogbo tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìsìnrú fún ilẹ̀ baba wọn ní ìpínlẹ̀ Kwara fún odidi ọdún kan níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́sẹ̀ mẹ́ta yìí tí wọ́n ṣe fún àwọn àgùnbánirọ̀ ohun tó ń lọ lọ́wọ́ ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà wípé àwọn ọ̀dọ́ àgùnbánirọ̀ náà gbọ́dọ̀ fún ṣòkòtò wọn òkú yìí dandan láti dàgbà nínú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye kí wọ́n sì gbáradì ní ìgbà gbogbo fún bí àwọn gan ó ti wúlò fún ara wọn àti fún àwùjọ. Àrígbámọ̀ròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé àjọ àdó àgùnbánirọ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí Olúwafẹ́mi Adéoyè fi síta fáwọn oníròyìn láàkó tí wọ́n ṣètò ìbúra fún àwọn àgùnbánirọ̀ tuntun èyí tí wọ́n ṣẹ̀dá sí ìpínlẹ̀ Kwara. Kọmíṣánná fún ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí Honorable Usman Ladi Abdulrasaq tó ṣojú gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara pàrọwà wípé kí àwọn ọ̀dọ́ náà kí wọ́n tẹ̀lé àkọmọ̀nà àjọ ọ̀dọ́ àgùnbánirọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ní ibi gbogbo tí wọ́n bá fi wọ́n sórí sí. Àjọ tó ń rí sí àwọn ilé-iṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí a mọ̀ sí Standard Organization of Nigeria SON ti fọwọ́ sí àwọn ìpèsè tuntun kan o láti iléeṣẹ́ Fogo Battery Company Limited ní ìpínlẹ̀ Kwara tó sì ṣe àpèjúwe iléeṣẹ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tí iléeṣẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí tiwantiwa tó jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n ń pèsè àwọn bátìrì tó jẹ́ ojúlówó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì ń ṣe àmúlò rẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí àti lọ́jà àgbáyé. Adarí àjọ ọ̀hún Ọ̀mọ̀wé Chukwunzo Okeke fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ láàkó tó ń kópa wò níbi ètò ṣíṣe àyẹ̀wò fáwọn ìpèsè tuntun àti yíyọ̀ǹda ìwé ẹ̀rí fáwọn ohun èlò tuntun 17 ní iléeṣẹ́ ọ̀hún tí a mọ̀ sí Mancapo. Adarí àjọ SON ní alákòóso àjọ ní ìpínlẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Ayẹni Fèyí Ṣayọ̀ ṣojú fún. Ó ṣàlàyé wípé pàtàkì ètò náà ó ní láti gba iléeṣẹ́ ọ̀hún láti gbé iléeṣẹ́ náà jáde sójú táyé lójú náà àti yìn wọ́n láwo ipa ribiribi tí wọ́n ń kó nípa mímú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ipasẹ̀ pípèsè àwọn ohun èlò ní orílẹ̀-èdè yìí tó jẹ́ ojúlówó. Bákan náà ni adarí ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa náà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn ọ̀hún tilẹ̀ òkèèrè àti eré ìdárayá náà rèé. Nílẹ̀ òkèèrè iléeṣẹ́ aṣojú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní Uganda ti jáwá kíwọ́wọ́ o lórí ìdúkòkò táwọn jàǹdùkú kan ṣe ní Uganda ní pàtàkì jùlọ bí wọ́n ti ń gbèrò àti mọ dúkòkò mọ́ àwọn ààrẹ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí tí iléeṣẹ́ ìrìnnà Amẹ́ríkà kéde ohun tó farapẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn. Ọgbà bẹ́ẹ̀ làwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì jáwé àkíwọ́wọ́ fáwọn èèyàn wọn láti ṣọ́ra ṣe fún ìpéjọpọ̀ ìlérò tàbí onírúurú ètò ìjọsìn tó fi mọ́ kíkópa nínú àwọn ètò ọlọ́kan-ò-jọ̀kan àti àwọn ètò míì tó ní ṣe pẹ̀lú orin tàbí ètò àṣà àti ìṣe. Wọ́n sọ̀rọ̀ náà ní ìfèsì sí ètò kan èyí tí wọ́n ń pè ní ìyengeyege tí wọ́n ní yóò wáyé lọ́jọ́bọ̀. Ìjọba Gẹ̀ẹ́sì tún ṣèkìlọ̀ wípé káwọn èèyàn wọn kí wọ́n dẹ́kun àti mọ́ lọ sí Semlik National Park àti Queen Elizabeth Park láàkó yìí látàrí bó ti jẹ́ pé ibẹ̀ gan-an náà ni wọ́n ti gbẹ̀mí àwọn lọ́kọláya kan. Síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè China ti ṣetán láti ní ọ̀rọ̀ àjọsọ pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣáájú ìpàdé àpérò tí ìrètí wà pé yóò wáyé láàrin ààrẹ orílẹ̀-èdè méjèèjì lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Nínú àtẹ̀jáde èyí tí wọ́n fi síta fún àwọn oníròyìn ó ní wọ́n ti ṣe lálàyé wípé àkóso igbákejì ààrẹ ilẹ̀ China tó ń kópa níbi àkànṣe ètò kan tó dá lórí ọrọ̀ ajé ló ti fi ọ̀rọ̀ náà léde. Wọ́n ṣàlàyé síwájú sí wípé àpẹẹrẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fojú hàn wípé àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán ti ń bẹ ọ́ láàrin ilẹ̀ China àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó sì jẹ́ pé ohun tí ìpàdé náà yóò dálé lórí
ó ní bí wọ́n ti sún ṣòkòtò àwọn méjèèjì kó yé dandan ní ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé àti ẹ̀ka ètò ààbò. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Super Eagles Jose Peseiro ti kéde àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún agbọ́wọ́ẹ̀yìn Victor Osimhen kó lè tẹ̀síwájú lórí àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tó ń gbé láti mú kí ìdàgbàsókè ó bá ẹ̀ka eré ìdárayá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọmọ Napoli ọ̀hún ni ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó farapa o láàkó tó ń ṣiṣẹ́ fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lóṣù kẹwàá láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Saudi Arabia, pẹ̀lú àlàyé wípé títí di àkókò yìí agbọ́wọ́ẹ̀yìn Napoli ọ̀hún kò ní láǹfààní láti kópa nínú ìdíje kan èyí tí yóò gbéra sọ. Èyí náà pín àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tòní, ká tó mọ lọ àwọn kókó tá a mẹ́nu bàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. A mú wá fún yín pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí ṣetán láti tanná wádìí bílíọ̀nù 5 náírà tí wọ́n ná sórí ọkọ̀ ojú omi iléeṣẹ́ ààrẹ. A tún mú wá fún yín pé àwọn ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá 15 àtàwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá ni wọ́n dà síta o láti mójútó ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ Imo. Gómìnà Abdulrahman Abdulrazak sí àwọn ọ̀dọ́ agùnbánirọ̀ nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ láti jẹ́ ọmọlúàbí rere kí wọ́n sì mú ọ̀rọ̀ ìsìnrú ilẹ̀ bàbá wọn lọ́kùnkúndùn. Nílẹ̀ òkèèrè, amúwá fún yín wípé gẹ́gẹ́ bí Uganda ti ṣe o, ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà náà ta àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọn lólobó láti mójútó ọ̀rọ̀ ààbò wọn. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá Jose Peseiro ṣe àtìlẹ́yìn fún Victor Osimhen. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní kò ní jù báyìí lọ. Joseph Emeribe ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Oladipupo Ruth àṣàbí ló tù, òun náà ló kà á sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí wa. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.